Hello friends, it is late for this video, but we are supposed to take 10 cases every day. So let us continue for these leading cases for Contract Act 1872. These are very important and we should not leave any marks and give answer randomly. Some basic cases are repeated in all the exams. So we have to check on that. Let us go for this slide first, where I'm just mentioning once again Basic of Contract Act 1872. This was the first year's course, so we have just lost some basic of Contract Act. So let us continue. The basic of contract is step is offer. Offer and then acceptance of offer. Parties must be competent to enter into contract. Acceptance of offer मध्ये आपल्याला लालमन शुक्लाची एक केस आहे. तो please remember that it is very important and it's repeatedly asked in all the exams. Parties must be competent to enter into contract. So competency of contract मध्ये minor is not capable to go into contracts. Minor contracts are invalid. Fourth, there must be a consideration which is to be lawful in nature. So consideration is must and it is also should be lawful in nature. Unlawful consideration is invalid and the contract will be invalid. Fifth, free consent of the parties. So parties should be willing and consent of the parties is must. Intention to enter into legal relationship. So leading case is this is Balfour versus Balfour. Please don't forget this. This is repeatedly asked in all the exams. In CLAT also, this was asked. The contract entered into must be certain. And last is a contract must not be expressly declared to be void. So we'll go for the paper of AIB, where the section is for some important question. I want to just give you some idea. It is a paper of 2011 and there is a category for contract law, section 4, including specific relief, special contracts and negotiable instruments. So the question is an agreement. This is for 8 marks. So we have to be very much intention to get all these types to be correctly attempted. An agreement is not voidable if consent is caused by, please read it. The answer is A, mistake to an Indian law. So if there is a mistake as to an Indian law, an agreement is not voidable. Second is an agreement in restraint of trade not accompanied by sale of goodwill is option C, voidable at the option of the promisor. When one party rescinds a voidable contract, it must, please read the option, but the second choice B is correct. It is on the second page, please see. That the option of B is return any benefit received under the rescinded is cancelled contract to the other party. जर contract cancel झालं तर कुठल्याही प्रकारचं बेनिफिट आहे ते परत दिलं पाहिजे. Which of the following statement is least accurate about the partnership law in India? The first statement, the provision of Indian Contract Act 1872 are generally still applicable to the partnerships. So these are the important question I thought it must be seen. हे बघायला पाहिजे. AIB साठी हे खूप important आहे की आपल्याला specifically, as I said yesterday,
की आपण जे काही पेपर्स मध्ये आधीचे आलेले आहेत ते प्रश्न करूया. So we'll go for case laws. This is I already discussed. And the first case is Powell versus Lee. It is 1908 case. A case of offer and acceptance was of Powell and Lee. Involved the plaintiff filing a suit against a defendant over a breach of contract. So for the court dismissed the plea of breach of contract as for the acceptance to be valid should be communicated and carried out by the person offering in an authorized capacity. Second, Dunlop Pneumatic Tire Company Limited versus Selfridge and Company. This is 1915 case. The case of Dunlop Pneumatic Tire Company Limited versus Selfridge. The House of Lords judgment is the concept of construction of contract dismissing the appeal in present case. हे appeal होतं, dismiss झालेलं आहे. The court held there existed no contract between the plaintiff and defendant. The plaintiff can no way sue the defendant. Contractच नाही तर plaintiff defendantला sue करू शकत नाही. Construction of contract हे concept आहे त्याच्यामध्ये. नेक्स्ट स्लाइड वर जाऊ आपण. डिकिन्सन वर्सेस डॉड ही रिपीटेडली घेतलेली केस आहे, म्हणूनही मला सिलॅट साठी सुद्धा इम्पॉर्टंट वाटली, जशी IIB आपल्या पेपर्स मध्ये घेतलेली एकदा. इंग्लंड्स कोर्ट ऑफ अपील द केस ऑफ डिकिन्सन वर्सेस डॉड्स टूक into account whether a defendant who had promised to keep his offer open till a certain day to be bound by contractual obligation. आता एक जर प्रॉमिस केलेला आहे की एखादी वस्तू एखाद्याला विकणार आहे, पण दुसरी ऑफर त्याच्या आधी जर आली तर तो माणूस ती कर किंवा ती वस्तू विकू शकतो, त्याबद्दल आहे. न्यूजपेपर ऍडव्हर्टाइजमेंट दिलेली होती आणि त्याच्यामध्ये सेल ऑफ प्रॉपर्टी बद्दल होतं. लास्ट डेट पर्यंत ती प्रॉपर्टी त्याला ठेवायची गरज नाही. द कोर्ट रिझन दॅट although the defendant had made offer, he did possess the right to revoke the same. आणि आता पुढची जी केस आहे मेरिट वर्सेस मेरिट, सिमिलर आहे बॅल्फोर वर्सेस बॅल्फोरच्या केसची, म्हणून ही मुद्दामून घेतलेली आहे आणि सिलॅट मध्ये एकदा आलेली आहे ती. This case is also related to intention to create legal relationship. However, it is different from Balfour versus Balfour. Balfour versus Mrs. Balfour नी मिस्टर बाल्फोर वरती त्यांचं जे पर्सनल जे अग्रीमेंट झालेलं होतं $40 बद्दल, तर ते क्लेम करण्यासाठी फाईल केलं होतं. In the sense there here the couple had already separated while the agreement was made. Thus, their agreement was presumed to be contract. कारण ते अग्रीमेंट नव्हतं, इंटरनल किंवा ती अरेंजमेंट नव्हती हजबंड अँड वाईफ मधली. सो दॅट देअर अग्रीमेंट वॉज प्रिझ्युम्ड टू बी कॉन्ट्रॅक्ट. विल गो फॉर द नेक्स्ट. At least 10 questions we should discuss. Leslie Limited versus Shield. The English case of Leslie Limited versus Shield 1914 ची केस आहे. The issue whether the defendants are entitled to equitable restitution against a loan to a minor or not. मायनरला दिलेलं लोन आहे त्याच्याबद्दल ही केस होती. The court viewed if an infant obtains property or goods by misrepresenting his age, म्हणजे खोटं वय सांगितलंय त्यांनी, जरी तो अंडर एज असेल 16 किंवा 17 वर्षाचा, आणि जर मेजॉरिटी एज 18 असेल, तो ही इज अ मिसरिप्रेझेंटिंग हिज एज, he can be compelled to restore it so long as the same is traceable in his possession. ती प्रॉपर्टी त्याच्या पोझिशन मध्ये पाहिजे तेव्हाच ती रिस्टोर होऊ शकेल.
रिस्टोर ऑफ पोझिशन हा इम्पॉर्टंट इश्यू आहे. जर ती प्रॉपर्टी त्याच्या पोझिशन मध्ये असले, कुणाच्या, त्या मुलाच्या, जो अंडर एज मायनर आहे त्यांनी ते कॉन्ट्रॅक्ट केलेलं आहे, जर त्यांनी ती पुढे विकली असेल किंवा कुणाला तरी दिली असेल आणि थर्ड पार्टी जर ते पोझिशन करत असेल तरी रिस्टोरेशन होणार नाही. Restitution stops whenever the repayment begins. The principle of equity do not enforce any kind of contractual obligation against a minor. So Rose and Frank company, next case I'm discussing. मायनरच्या बाबतीमध्ये हा आपल्याला खूप बघण्याचा विषय. कुठलेही कॉन्ट्रॅक्ट असतील आणि त्याच्यामध्ये मायनर इन्व्हॉल्व असेल तर केअरफुली कॉन्ट्रॅक्ट्स पाहिले पाहिजेत. म्हणून या लिडिंग केसमध्ये वारंवार या गोष्टींचा उल्लेख होतो. मायनर आणि त्यांची कॅपॅसिटी आणि त्यांच्या प्रॉपर्टी हँडओव्हर करण्याबद्दल आणि रिस्टोरेशन हा खूप मोठा विषय आहे. नेक्स्ट केस, रोज अँड फ्रँक कंपनी वर्सेस क्रॉम्प्टन अँड ब्रदर लिमिटेड 1925. The House of Lords is a well-known case of this 19 highlighting the agreements that enforceable by law. The court reviewed if an infant obtains property or goods by misrepresenting his case, he can be compelled to restore it so long as the same is traceable in his possession. ही सिमिलर केस आहे. लेस्ली लिमिटेड आणि शील्डच्या सारखीच, रोज अँड फ्रँक वर्सेस क्रॉम्प्टन अँड ब्रदर लिमिटेड. बॅल्फोर वर्सेस बॅल्फोर ही मुद्दामून परत एकदा घेतलेली आहे, कारण रिपीटेडली मागच्या माझे जे 10ची एक जी कालची केलेली होती व्हिडिओ, त्याच्यामध्ये ही केसचा उल्लेख केला होता, पण ही रिपीटेड असल्यामुळे महत्वाची आहे. सो प्लीज गो थ्रू इट. ही 1919 ची केस आहे ऑफ द लीगल रिॲक्शन थिअरी इन कॉन्ट्रॅक्ट लॉ. प्लीज रिमेंबर द वर्ड्स लीगल रिॲक्शन थिअरी इन कॉन्ट्रॅक्ट लॉ. Balfour versus Balfour. Lord Justice Atkin observed that agreements that are made between husband and wife, a contract cannot be enforceable by nature. Husband and wife ची केस आहे, leading case आहे. Please remember this. If the parties to the same do not intend to create legal relations with each other. हे जे कॉन्ट्रॅक्ट आहे, ही जी अरेंजमेंट, ही पर्सनल अरेंजमेंट आहे, हे पर्सनल अग्रीमेंट आहे. As long as they are husband and wife, it is not treated as contract. आणि ही पण परत एकदा मी घेतलेली आहे, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. दिस इज इम्पॉर्टंट केस, रिपीटेडली आस्क्ड. प्लीज रिमेंबर द इम्पॉर्टन्स ऑफ नॉलेज अँड कम्युनिकेशन. लालमन शुक्ला हा सर्वंट आहे आणि गौरी दत्तचा मुलगा जो आहे तो हरवलेला असतो, आणि ह्याची ऑर्डर कुणी दिली? गौरी दत्तनी लालमन शुक्लाला त्याला शोधायची जबाबदारी दिलेली. आणि मीन वाईल ही हॅज ऑफर्ड 500 rupees award. पण द इम्पॉर्टन्स ऑफ नॉलेज अँड कम्युनिकेशन इज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट. लालमन शुक्लाला माहिती नव्हतं. ही डिड नॉट अवेअर ऑफ द 500 rupees award. When he claimed, it was highlighted by Allahabad High Court in the landmark judgment की importance of knowledge and communication is basis of contract. So we'll continue next 10. I think we should go for IPC tomorrow. And please like, share, subscribe. अजिबात लोकांचे like, share होत नाहीये. Please respond it. I'll be happy. Thank you. Good night. We'll check on tomorrow 10 more cases.